আসসালামু আলাইকুম। আপনারা অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছেন ভলনা 2 এবং কি ডিপ গ্লু কিভাবে ব্যবহার করতে হয় বা ইনস্টল করতে হয়। সো আজকে আমি ডিপ গ্লু এবং কি ভলনা 2 ইনস্টল প্রসেস প্লাস হাউ টু ইউজ মানে কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটাও আমি দেখিয়ে দেব। তাহলে চলুন স্টার্ট করা যাক। প্রথমে আমি একটি ছোট ফাইল তৈরি করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই যে আমার ভলনা 2 ইনস্টল করা নেই। তাহলে চলুন এবার শুরু করা যাক কিভাবে ভলনা 2 ইনস্টল করতে হয়। প্রথমে একটি ফাইল বানিয়ে নিলাম এবং কি দেখুন ভলনা 2 সার্চ করার পরে কোনো ভলনা 2 প্লাগইন আমার এখানে নেই, তাই কোনো প্লাগইন শো করছে না। এবার দেখুন ভলনা 2 কিভাবে ইনস্টল করতে হয়। তো লেটস স্টার্ট। এইসব প্লাগইনগুলি ইনস্টল করা খুবই সহজ। আপনার জাস্ট প্লাগইনের ফাইলটা কপি করে আপনার সাপোর্ট প্লাগইনে পেস্ট করে দেবেন, কাজ শেষ। চলুন এবার ওপেন করে দেখি যে আমার ভলনা 2 ইনস্টল হয়েছে কিনা। তবে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে এইসব প্লাগইন ইনস্টল করার পরে নতুন করে আফটার ইফেক্ট ওপেন করতে হবে।
তাহলে এবার চলুন দেখে আসি কিভাবে ডিপ গ্লু ইনস্টল করবেন। সেম প্রসেসই, তবে এই একটা জিনিস মনে রাখবেন যে AEX যে ফাইলগুলি আছে এগুলি জাস্ট কপি করে পেস্ট করলেই ওই প্লাগইনের সব কাজগুলি আপনি আফটার এফেক্টে করতে পারবেন। মূলত এইসব প্লাগইনগুলিকে এফএক্স প্লাগইন বলা হয়। সো এগুলি এফএক্স কন্ট্রোলার হিসেবেই কাজ করে। সো আমার কাজগুলি অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এসির যে ফ্লোটা হচ্ছে এটা পুরোটাই ডিপ গ্লো এবং কি ভলনা 2 এর মাধ্যমে করা হয়েছে। আর খুবই দেখতে খুবই দারুণ লাগে এইসব কাজগুলি। তাই এরপরে যদি আপনাদের কোনো কিছু জানতে হয় বা ভলনা 2 বা ডিপ গ্লো এগুলি ইউজের ব্যাপারে আরও কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।